ஐயா சொல்லுங்க, இந்த 100 பேருக்கு மேல உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த சம்பவத்துல. இதுல என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு? Today we met the emergency cabinet in this guest house and we discussed in detail about the accident and further steps to help the families. According to our latest information, 100 persons died in the fireworks accident and 383 persons are admitted in the different hospitals of Thiruvananthapuram and Kollam districts. We have ordered a judicial inquiry about the whole affair. We are planning to appoint a retired High Court Judge Justice Krishnan Nair as Judicial Commission. அவங்க ஃபேமிலிக்கு எந்த மாதிரியான உதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சார்? We have decided to sanction 10 lakhs rupees per family of the victims, and we will give the free medical care to all the injured persons, and apart from that 2 lakhs rupees will be given each person those who have serious injuries, and rupees 50,000 will give for the minor injuries. அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்காம தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை இருக்கு? அடுத்தடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு கோயில்ல, இந்த மாதிரி வானவேடிக்கை சம்பவம் தொடர்ந்து நடக்கும், அதை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை? That even now there are very strong restrictions, but lot of violations are also there. But today we have decided to take a very strong stand against all these things. A case is already registered against today's incident, and that case will transfer to the crime branch. The ADGP crime branch, Mr. Anandakrishnan, will look after the inquiry of this case.